So first problem which first problem ta dekh lighted, not resistance, because lighted exam ashe tomader, so better move on to light. So number one questions which they have given to you. So first question হচ্ছে বলছে a converging lens is used to form an image on a screen when the upper half of the lens covered with an opaque screen. Converging lens মানে definitely it will be convex lens. So upper half means this is the portion which is covered with a opaque lens, মানে এইটাকে cover করে দেওয়া আছে. So upper half portion is being covered with a lens with an opaque screen. So this is somehow an opaque screen. So with the help of an opaque screen, it is covered. Now what they have asked, that converging lens is used to form an image on the screen when the upper half of the lens is covered by the opaque screen. Tale ki hobe? What is the happens? Charte options ache. So you have been given 4 options over here. So তোমাকে এই চারটের মধ্যে যেটা correct options সেটা বার করতে বলেছি. So you have been asked to find out the correct options. কোনটা হবে বলতে পারবি? কি হবে? চারটে অপশনস দেয়া আছে। দেখ তোর যদি অবজেক্টটা এখানে থাকে, so beauty is this, if you are standing over here, suppose this is your object, তো তোর যখন রিফ্রাকশনটা হবে তার জন্য কি হবে, এই পোরশনটা যদি লেন্সের থাকে, এইটা হচ্ছে তোর যেখানে অ্যাপারচার, মানে যেটা দিয়ে আলোটা ঢুকছে, সো দিস ইজ ইওর অ্যাপারচার। তো তুই বলতে পারিস অ্যাপারচারের মধ্যে যদি আলোটা ঢোকে, তাহলে এখানে তোর যদি ইমেজ ফর্ম হয়, সাপোজ এরকম গেল গিয়ে এরকম ইমেজ ফর্ম করলো, so now you can say that your image is standing over here. So in that case you can easily say, sir, image যদি এখানে ফর্ম করে আর অবজেক্ট যদি এখানে থাকে, আমার এইটা যদি বন্ধ থাকে, এই পোরশনটা, সাপোজ দিস পোরশন ইজ ক্লোজড with a particular material বা কোনো একটা ওপেক ম্যাটেরিয়াল দিয়ে আপ পোরশন, তাতে কিন্তু আমার ইমেজের কোনো হবে না, মানে আমি কমপ্লিট ইমেজই দেখতে পাবো। সো আই উইল এবল টু সি দ্য কমপ্লিট ইমেজ। ইমেজ আমি কমপ্লিটই দেখবো, ইমেজ আমি হাফ দেখবো না। বাট অনলি ডিফারেন্স ইজ দিস, আমরা জানি যে ইন্টেন্সিটি যেটা সবসময় এরিয়ার সাথে এরকম ভাবে রিলেটেড থাকে। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দ্য ইন্টেন্সিটি অফ লাইট. So intensity of light is basically proportional to the cross sectional area, মানে area square. তো যদি আমার এরিয়াটা বাড়ে তাহলে ইন্টেন্সিটি আরো বেড়ে, মানে ইন্টেন্সিটি বাড়বে কখন, মানে এরিয়া স্কয়ার, মানে এইভাবে জিনিসটা বাড়ে। এরিয়া যদি 4 হয়ে ইন্টেন্সিটি বেড়ে যাবে, সো নাও ইন দ্যাট কেস তোমার এরিয়াটা কমে যাচ্ছে, মানে আলোটা খুলে এখন এইটুকু এরিয়ার মধ্যে দিয়ে ঢুকছে, মানে এখন যদি mm ড্যাশ প্রথমে ছিল, এখন সেটা শুধু MO পোরশনটার মধ্যে দিয়ে লাইট এন্টার্স। So if the light enters only through MO portion, because M dash portion দিয়ে ঢুকছে, so MO portion is covered. Clear? তো MO পোরশনটা যদি কভার হয়ে থাকে, এই পোরশনটা কভার আছে, লাইটটা শুধু এই জায়গা দিয়ে ঢুকছে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে আমার ইমেজ যেটা হবে সেই ইমেজের ইন্টেন্সিটি আগের থেকে কমে যাবে। So we can say that we will able to see the complete image, but the intensity of the image will be lesser. So intensity of image, so that will be lesser. So intensity will be lesser. Intensity কমে যাবে, কিন্তু we will able to see the complete image. So option B is the correct. ঠিক আছে অর্কদীপ? হ্যাঁ স্যার। So now move to the question number 2. The question number 2, it is mentioned that যে এখানে বলেছে two thin lenses focal length f1 f2 are in contact and coaxial, মানে এরকম ভাবে আছে। So what is their equivalent focal length? যদি এটার f1 হয় এটার f2, so এটা এই প্যারালাল কম্বিনেশনের মতো, মানে f equivalent is equal to 1 by f1 plus 1 by f2. So ultimately f equivalent, it comes down to f1 into f2 divided by f1 plus f2.
So that is the equivalent. So this will be option B. অর্থাৎ এই সিস্টেমটায় তুমি যদি দুটো লেন্সকে এরকম ভাবে জয়েন করে রাখো, so in that case if their optical center and the same line, so coaxially placed, so in that case equivalent focal length will be this. চলে যা 3 নম্বর। বলছে light travels through a glass plate of thickness t, refractive index mu বলেছে, এটা পেরে যাবি, এটা খুব একটা চাপের নেই। So basically এটা একটা glass plate আছে, তার thickness হচ্ছে t, so you can say this is the thickness of the plate and mu is the refractive index of the glass. তো ওরা বলেছে c is the speed of light in vacuum, মানে এখান দিয়ে যদি লাইটটা আসে, আমি যদি কনসিডার করি the light is coming, this is the normal, and if we consider the light is coming through this side, so এবার ন্যাচারালি লাইটটা এদিকে যাবে, এটাই ন্যাচারাল, এটাই হওয়া উচিত। So if the light moves into this direction, এটাতে মুভ করলো, so what you will able to see over here, তো এখান থেকে তোর এই অ্যাঙ্গেলটা অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্ট, এটা অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্রাকশন, দিস ইজ অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্রাকশনস, and here you can say that again the line goes parallel to the incident ray, মানে এটা হচ্ছে emergent ray, so this emergent ray will move like this, and here we can see that this angle will be E, so angle I will be equal to angle E, এটা কমন ফেনোমেনা। ওরা কি বার করতে বলেছে যে এইখানে ভেলোসিটিটা হচ্ছে c, so this is the place basically vacuum, so here is the velocity of light in vacuum, that is c given, এটা given আছে, so they have given this glass plate এ velocity বার করতে বলেছে, বলেছে যে then the time taken the light to travel through the glass plate, মানে এটা ট্রাভেল করতে কতটা টাইম লেগেছে, so that they have to, you have to find out যে কতটা টাইম লেগেছে বেসিক্যালি এই ডিসটেন্সটা ট্রাভেল করতে, what exactly the time they have taken। তাহলে এই ডিসটেন্সটা যদি আমি এটা পয়েন্টটাকে ধরি a, এটা b ধরি, আর এটা থিকনেস a, তাহলে আমি এই ট্রায়াঙ্গেলটাকে ফার্স্টে দেখে নিই, so that triangle is ABC, ABC, so take the triangle ABC, এবার তুই বলতে পারিস যে এই যে ডিসটেন্সটা, এই ডিসটেন্সটা মানে AB, so you can say these things t by AB, এই t by AB মানে হচ্ছে বেসিক্যালি তুই লিখতে পারিস sin r, that is t by AB, তোকে AB টা বার করতে বলেছে, মানে t by sin r that is equal to AB, তাই তো NTSC এর অঙ্ক, so this is equation number 1, clear? হ্যাঁ স্যার। এবার তোকে কি বার করতে বলেছে, দেখ এই AB টা যেতে কত টাইম লেগেছে, তুই জানিস ভেলোসিটি অফ দ্য লাইট দুটো পোরশনে, গ্লাসে মিউ আছে আর ওখানে ভ্যাকুয়ামে আছে, তাহলে VG যদি ভেলোসিটি অফ দ্য গ্লাসে হয় আর ভ্যাকুয়ামে যদি c হয়, তাহলে ইউ ক্যান সে দিস, এখানে মিউ হবে আর ভ্যাকুয়ামের জন্য এখানে 1, so you can consider these things that velocity of the light এখানে হবে c by mu, মানে গ্লাসে, that is equation number 2। তাহলে এবার আমার এই পার্টিকুলার পোরশনে যতটা ডিসটেন্স গেছে, মানে AB divided by this, so t by sin r that divided by c by mu, এটা আসে, so this coming down to AB by VG, and that is the time taken to go through the glass slab, এটাই হবে। So in that case what to do over here, so in that case মিউটাকে উপরে তুলে দিলে t into mu divided by c into sin of r divided by this the time। এবার তুই অপশনে দিয়ে তাকালে দেখবি যে অপশনগুলো একটু অন্যরকম ফর্ম আছে, t into mu দিয়ে আছে, একটা তলায় c আছে, একটা sin r এসে যাচ্ছে, সো এখানে তুই এইটা লিখতে পারিস এই জিনিসটা যে এই sin r is basically to, we can consider it as 1 because when r is small, if you consider r is small, then you can say this thing that sin of r is tends to r, মানে আমরা লিমিট দিয়ে যেটা করি ক্যালকুলাসে, তো এটার ভ্যালু সেম হয়ে যায়। সো এই মানে অ্যাকচুয়ালি কি হয়, sin of r by r, এটা যখন লিমিট r tends to 0, so ultimately we can say this value is 1, মানে for very small angle sin theta is equal to theta হয়, so we can say that এই ভ্যালুটা আমি 1 ধরে নিচ্ছি তখন।
So T into mu by C, that is the time. So ultimately the option is coming D. So this is the option. এটা দেখে নে, এটা ভালো। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। চলে যা একটু পরের দিকের অঙ্ক দেখে এনসিএসটি 7-এরটা 8-এরটা problem number 7 and problem number 8. আচ্ছা ওই দিন কিন্তু আমি 3টে থেকে ক্লাস নেব, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, so I will be coming, I will be going tomorrow, already I did mention in the group, so I'm coming back on the 15th of August, একটু ছুটিতে বাইরে যাচ্ছি, I will be coming back on 15th of August in the evening. So in the next day you have a mock test of a light, so your class on current electricity from 3 p.m. on that particular day, 3 p.m. to 4:30. After that, half an hour break, then 5 p.m. onwards, you have an exams, both MCQ and subject. And already I've provided you the entire format of the exams. So now you just see the question number 7. Refractive index of a medium, that is mu, is equal to given 1.5. Speed of light in air, which is given A, is equal to 1, and speed of light which is given, that is velocity of the light in air, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. So what to do over here, you have to find out the velocity of the light in that. So V of medium and mu divided by mu A, but inversely proportional, তাহলে আমরা লিখতে পারি V of air divided by V of medium. So now just simply put the value here, it is 1.5, here it is 1. And velocity of the light in air is 3 into 10 to the power 8, and here it is velocity of the medium. So you can find out the velocity of the medium over here, that is 1.5 divided by 3 into 10 to the power 8. So this is much meter per second. So এটা করলে basically যেটা আসছে সেটাই হবে। So ওরা বার করতে বলেছে then the speed of light in that particular medium. So mu এর সাথে air এর এটা inversely, আর এটার সাথে এটা, so velocity of light means mu দিয়ে, আচ্ছা এক মিনিট, এটা একটু গন্ডগোল হলো, sorry, I did a mistake over here. This coming out to 3 into 10 to the power 8 divided by 1.5. এটা একটু ভুল হয়ে গেছিল। Anyway, so it comes down to 3 into 10 to the power 9 divided by 15. So 10 তুলে নাও, তাহলে 30 divided by 15 into 10 to the power 8. So এটা কেটে দিলে 2. So it comes down to 2 into 10 to the power 8 meter per second. So it option A. So option A is the correct. Now move into the problem. এটা একটু tricky problem. এটা বুঝে গেছিস? হ্যাঁ স্যার। Move to the problem number 11 and 12. First you move to the 12, then 11. এই টাইপেরই কোয়েশ্চেন থাকবে, but you have to do very fast because 30 minutes আমি তোকে ফরম্যাটটা দিয়ে দিচ্ছি। 30 minutes you have to score, you have to attempt 30 questions maybe. Per question 1 minute roughly. Yeah. So what the question number 12 is talking about. So behavior of light rays through a convex lens is shown in the figure. So এখানে basically এইটা convex lens আছে। So this is basically the convex lens which you have put over here. And this is your mu2. And this is your mu1. So this is also mu2, sorry. And this is your mu1. This is your mu. So suppose this is the ray of light which is coming over here. এদিক দিয়ে ray of light টা যাচ্ছে।
সো এখান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, and the ray of light which is coming over here, it is refracted like this, এইভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে। This is the way actually the things are taking place. বলছে behavior of light through the convex lens is shown is the figure. So তোকে বলতে বলেছে কোন অপশনটা কারেক্ট, মানে you have been asked to prove basically which option is. এবার তুই এটা খুব ইজিলি বলে দেওয়া যায় যে স্যার আপনি দেখুন, আপনি যদি নরমালটা ড্র করেন, so normal will be over here. Yes sir. So if you just draw the normal at that particular point, এই পয়েন্টটা আপনি নিন। So this particular point আপনি যদি কনসিডার করেন এখানে যেখানে হিটটা করছে, সো এখানে নরমালটা এইভাবে ড্র। So you can see your angle of incident is this one, এইটা হবে আপনার angle of incident, that is I, আর এইটা হবে আপনার angle of refraction. So I is basically you will see that এটা কিন্তু আপনার নরমাল থেকে একটু বেড়ে গেছে, মানে বেসিক্যালি ডাইভার্জ করে যাচ্ছে, মানে এই সাইড। তো সরি, এধার দেখলে হবে না, আচ্ছা আচ্ছা দাঁড়া, এটা এরকম ভাবে দেখলে হবে না, এটা এরকম ভাবে দেয়, এই লাইনটা আছে, this is the lens, and suppose this is a thin lens, suppose this is the ray of light which has merged over here, এটা তোর মাঝখানের পয়েন্টটা, this is the optical center over here, এই পয়েন্টে মার্জ করেছে, তারপর এইখান দিয়ে যখন বের হচ্ছে, so we have seen this particular ray of light is moving like this, এইভাবে বের হচ্ছে অলমোস্ট, বা এরকম ভাবে একটু কাট করে বের হচ্ছে, সাপোজ এইটা একটু কাট করে বের হচ্ছে। তো আমি এখান থেকে এই বাটনটা সরিয়ে দিলাম, এরকম জায়গায় প্লেস করলাম, সো ইউ ক্যান সি দিস রে অফ লাইট ইজ মুভ লাইক দিস। সিমিলারলি এখানেও কি হচ্ছে, একটা রে অফ লাইট হ্যাজ কাম ওভার হিয়ার, আফটার রিফ্রাকশন ইট ইজ মুভিং লাইক দিস। তো ধরে নেওয়া যাক এরকম ভাবে বের হচ্ছে রাফলি। So if you just draw this particular line, then you will find এখান থেকে যদি লাইনটা ড্র করা যায়, তাহলে তুমি দেখবে এটা একটা লাইন আছে, and here if you just take and draw a line over here, then you can see this is a line, এটা একটা লাইন। So in that particular case ওরা কি করছে, এই যে অ্যাঙ্গেলটা, মানে এই যে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্ট কোনটা না, আমার এই পার্টিকুলার পোরশনে আমার this is the angle of incident, so this will be my I, এইটা আমার I, আর this will be my R, মানে আরটা কিন্তু বেড়ে গেছে, এখানে যদিও দেখে সেটা বোঝা যাচ্ছে না, বাট অ্যাকচুয়ালি আরটা বেড়ে গেছে। সো তাই যদি হয়, এটা যদি মিউ হয়, এটা যদি মিউ অফ 2 হয়, তাহলে ন্যাচারালি মিউ উইল বি গ্রেটার দ্যান মিউ অফ 2, কারণ নইলে ডাইভারজেন্ট হতো না, মানে নরমাল থেকে দূরে সরে গেছে। সো বেসিক্যালি দ্য রে হ্যাজ আফটার দ্য মার্জিং, রেটা কিন্তু নরমাল থেকে দূরে সরে গেছে, মানে অ্যাকচুয়ালি দেখে বোঝা যাচ্ছে না, এরকম মনে হচ্ছে, বাট অ্যাকচুয়ালি রেটা এইটা নরমাল যদি হয়, আমি ধরছি রেটা এই সাইড থেকে এধারে চলে এসেছে, মানে টুয়ার্ডস দিস সাইড, মানে অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য নরমাল, ঠিক আছে। So if it moves away from the normal, definitely mu will be greater than this. এটা হচ্ছে ফান্ড। So it goes away from the normal, so mu will be greater than mu. So option C. আচ্ছা, এখানে আরেকটা ব্যাপার আছে, যদি এটা নরমালের সাথে পারপেন্ডিকুলার হয়ে যায়, সাপোজ যদি এটা দেখা যায় নরমালের সাথে পারপেন্ডিকুলার হয়ে গেছে, মানে নরমাল আর এটা সেম হয়ে গেছে, তার মানে ইন দ্যাট কেস তোমার r হচ্ছে 0। সো ইফ ইট ইজ, তখন আরটা 0 হয়ে যাবে, তাহলে এটা তখন অপশন সি হবে না, মানে পারপেন্ডিকুলার যদি প্যারালাল হয়ে যায়, মানে এমার্জেন্ট রে যেটা আছে সেই এমার্জেন্ট রেটা যদি নরমালের সাথে মানে সুপারইম্পোজ করে যায়, মানে ওভারল্যাপ করে যায়, তো এখানে একটু আলাদা দেখানো হয়েছে, বাট এখানে যদি দেখা যায় স্যার নরমালের সাথে ওভারল্যাপ করে গেছে, তাহলে কিন্তু অপশন সি হবে না, সেক্ষেত্রে এইটা হবে না। সেক্ষেত্রে যেটা হবে, তোমার মিউ এর সাথে এটা সমান হয়ে যাবে, দেন ইট উইল বি মিউ ইজ ইকুয়াল টু মিউ। সো এই ব্যাপারটা ঘটবে, বা এটা এইটা না, মানে ইট উইল বি গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল, কারণ যেহেতু এটা টার্ন নিয়েছে, তার মানে আমি বলতে পারি দিস উইল বি গ্রেটার দ্যান দিস। সো অন দ্য বেসিস অফ দিস উই ক্যান সে দিস থিংস, এইটা হওয়া উচিত, কিন্তু আপনার যেহেতু এখানে কোনো অপশন ওটার সাথে ম্যাচ করছে না, তাহলে আমরা ধরে নেবো অ্যাজ পার দ্য ফিগার ইজ কনসার্ন, ফিগার যেরকম দেওয়া আছে তাতে যেটুকু বোঝাচ্ছে সেটা দেখলে হবে না, আমাদের ইনফরমেশন দেখতে হবে যে যদি ওটা ডাইভার্জ করে থাকে, তাহলে স্যার মিউ ইজ গ্রেটার দ্যান mu. So we go by the option C. এমনি অপশন সি হবে, কিন্তু মেন ব্যাপারটা হচ্ছে যে যদি দেখা যায় নরমালটার সাথে ওটা অ্যাঙ্গেলটা 0 হয়ে গেছে, সো ইন দ্যাট কেস মিউ উইল বি ইকুয়াল টু মিউ। অর্ক বোঝা গেল কি বললাম?
হ্যাঁ স্যার। বাট এখানে অপশন সি হবে, কারণ ড্রয়িংটা ওইরকম ভাবে শাটল করা হয়েছে। সো দ্যাটস হোয়াই ইট লুক লাইক দিস। এনিওয়ে, আর যেহেতু তো টোটাল ফোকাল লেন্থটা বলেছে এত, ওরা যেটা বলতে চাইছে যে suppose focal length of a plano-convex lens is 20 centimeter, plane face is silvered, and an object is placed at a distance 60 centimeter from the lens on its axis on the convex side, then the distance of the image কোথায় হবে? তো এই যে ফোকাল লেন্থ 20 বলেছে প্ল্যানো কনভেক্স, মানে এটা রিফ্রাকশন, এটা হচ্ছে লেন্সের না কার সেটা আমাদের বুঝতে হবে, কারণ আমরা অবজেক্ট ডিসটেন্স 60 সেন্টিমিটার দিয়েছি। তো আমি যেটা করব ফার্স্টে, কারণ আমার মিরর যেটা আছে স্যার, ফোকাল লেন্থ অফ দ্য মিরর যেহেতু প্লেন মিরর হয়ে যাবে, এটা প্লেন মিরর আছে, সো প্লেন মিররের ফোকাল লেন্থ হচ্ছে এটা হচ্ছে ইনফিনিটি। তাহলে টোটাল ফোকাল লেন্থ অফ দিস কনভেক্স লেন্স যেটা, সেটা আমি লিখতে পারি 1/20 is equal to 1/fc plus 1/infinity, কারণ এটা মিররেরটা ইনফিনিটি আছে, তার মানে এই ভ্যালুটা 0 হয়ে গেল, তার মানে fc এর ভ্যালুটা হচ্ছে 20। মানে কনভেক্স লেন্সের শুধু ফোকাল লেন্থটা হচ্ছে 20, আর এটা হচ্ছে কম্বাইন্ডটা। সো দিস ইজ দ্য ফোকাল লেন্থ অফ দ্য কম্বাইন্ড লেন্স, মানে একটা সাইড, এই সাইডটা বেসিক্যালি তার মানে মিরর হিসেবে কাজ করছে, আর এই যে সাইডটা আছে দ্যাট ইজ ওয়ার্কিং অ্যাজ এ লেন্স। কারণ অ্যাকচুয়ালি এই সাইডটা কিন্তু মিরর ছিল না, দিস সাইড ওয়াজ নট মিরর, বাট এটা কেন মিরর হিসেবে কাজ করছে, দ্য রিজন ইজ ভেরি সিম্পল। সেটা হচ্ছে স্যার এই যে পার্টিকুলার সাইড, এই সাইডটায় স্যার সিলভারিং করে দেওয়া আছে, সেই জন্য আপনার এটা আর লেন্সের মতো ফাংশন করবে না, ইট উইল অ্যাক্ট অ্যাজ এ মিরর। তাহলে আমার এখানে ইউ যেটা আছে সেটা নেগেটিভ, কারণ এটা বেসিক্যালি অরিজিন যেটা আছে তার নেগেটিভ সাইডে আছে, সো 0 0 অরিজিন, এই সাইডটা হচ্ছে নেগেটিভ সাইড। So U is minus 60 centimeter and focal length also it is positive, so we can say this is 20 centimeter, কারণ আমার focal length টা এই দিকে পড়বে because center of curvature টা এই দিকে, so focal length is basically positive. Clear? So আমি lens formula use করছি 1/v minus 1/u is equal to 1/f. এবার আমি ভ্যালুটা পুট করছি, v মানে ফার্স্ট রিফ্রাকশন, মানে আফটার ফার্স্ট রিফ্রাকশন, মানে lens surface. So first refraction at lens surface. The first refraction at the lens surface করলে কত হবে, এটা হচ্ছে minus of minus u, so u এর ভ্যালুটা হচ্ছে -60, আর এটা হচ্ছে 1/20, so এটা এসে গেল 1/v is equal to 1/20 minus 1/60. So এখান থেকে আমার 60 বেরিয়ে এলো, এখানে 3 minus 1, so it comes down to 2/60, so এখান থেকে কেটে দিলে it comes down to 1/30, so v is coming down to 30 centimeters. So this is the way actually it has to be designed. First vটা পেল, স্যার এই vটা পজিটিভ হবে, মানে এরকম জায়গাটা ধরুন এখান থেকে 30 সেন্টিমিটার দূরে আপনার বোঝ, কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে স্যার এই সাইডটায় মিরর আর হবে না, কারণ এই ধারে ব্লক করা আছে, মানে এই ধারে আপনি কিছু আর পাবেন। তো এবার তোকে বলেছে দেন দা ডিসটেন্স অফ দা ইমেজ কোথায় হবে, মানে তাহলে কটা রিফ্রাকশন হচ্ছে বা রিফ্লেকশন হচ্ছে সেটাও দেখতে হবে, কারণ একটা সাইডে এ করে দেওয়া আছে। তাহলে দে হ্যাভ আস্কড দিস কোয়েশ্চেন দ্যাট যদি তাই হয় তাহলে ডিসটেন্স অফ দা ইমেজ কোথায় হবে, হোয়াট উইল বি দা ডিসটেন্স অফ দা ইমেজ। সো ডেফিনেটলি ডিসটেন্স অফ দা ইমেজ 30 সেন্টিমিটার হবে না স্যার, কারণ এইটা বেসিক্যালি অ্যাক্ট অ্যাজ এ লেন্সের অপোজিট দিকে গেলে কি হয়, রিয়েল ইমেজ হয়, তো এটা রিয়েল ইমেজ ফার্স্ট। স্যার এই রিয়েল ইমেজটা আবার হিট করবে কোথায় না, এই রিফ্র্যাক্টিং সারফেসটা, এই সারফেসটা, তার মানে এটা হচ্ছে সারফেস নাম্বার 1, এটা হচ্ছে সারফেস নাম্বার 2, আর এটা হচ্ছে সারফেস নাম্বার 3। তার মানে সারফেস নাম্বার 3 টা মিরর হিসেবে কাজ করবে, আর সারফেস নাম্বার 1 টা লেন্স হিসেবে কাজ করবে, আর সারফেস নাম্বার 2 টাও লেন্স হিসেবে কাজ করবে। এটা কি বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। এইটাই হচ্ছে কনসেপ্ট। সো যখন এটা কাজ করবে, ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস ফোকাল লেন্থ দিয়ে যদি আমি মেজার করি, সো উই ক্যান গেট ইজিলি যে এটা হচ্ছে আফটার দা ফার্স্ট রিফ্রাকশন এট দা লেন্স সারফেস, and after that you will see after the second refraction
after the second refraction at the lens surface সেটা কোথায় যাবে আমি ধরলাম 1/v dash এখানে u টা পজিটিভ আছে সো দ্যাট ইজ 30 সেন্টিমিটার সো -1/30 is equal to 1/f f টাও পজিটিভ আছে মানে -1/10 so it comes down to 1/v dash is equal to it comes down to 20 plus 1/30 so 20 plus 30 যদি নেওয়া হয় so it comes down to 10 করলে এটা হয়ে যাবে 10 এটা 2 হয়ে যাবে এটা 3 হয়ে যাবে মানে 60 মানে 60 এরকম টাইপের একটা আসছে দেখা যাচ্ছে 60 আসছে এনিওয়ে তো এখানে তার মানে 3 আর এখানে তার মানে 2 so it comes down to 60 so it comes down to 12 রাফলি এরকম আসছে তো 12 সেন্টিমিটার দূরে ওখানে এসে অবজেক্টটা দাঁড়িয়েছে বেসিক্যালি ওটা এই সাইডে এসছে সো দিস উইল মুভ টু দ্যাট সাইড তো তাই করলে মোটামুটি সেটাই দাঁড়াচ্ছে বাট এটার ক্ষেত্রে স্যার এইটা নেগেটিভ হবে বিকজ আমার এই পোরশনটা বেসিক্যালি কনকেভ লেন্স হিসেবে কাজ করবে তো রেডিয়াস অফ কার্ভেচারটা ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস পজিটিভ হবে ফোকাল লেন্থটা পজিটিভ হবে আর অবজেক্ট ডিসটেন্সটা আমার যেহেতু এইটা অবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে এখন ইমেজটা so this will be 1/30 so এটার থেকে নিয়ে গিয়ে ওটা ওইখানে so distance of the image will be this side so এটা অ্যানসারটা ভুল আছে but actually it will be v dash will be equal to 12 cm এটা আমি আগেও পড়িয়েছিলাম এই অঙ্কটা দারুণ so the value of v dash মানে ফাইনাল ইমেজ যেটা এটা হচ্ছে ফাইনাল ইমেজ নয় স্যার 30 সেন্টিমিটার ধরে যে ইমেজটা পেলেন সেটা হচ্ছে ফার্স্ট ইমেজ so this is the first image and the image which you have got from here that is the second image এটা হচ্ছে second image so you have to find out this second image which is 12 centimeter away from the lens auto clear হ্যাঁ স্যার এই হচ্ছে কনসেপ্ট 14 নম্বরেরটা কোনো পাতি অঙ্ক আছে 14টা কোনো ব্যাপার না So actually এটা হবে অপশন 1 বাট ওটা 120 দিয়েছে ওটা ভুল দিয়েছে অ্যাকচুয়ালি অপশন এই হবে সো মুভ টু দা প্রবলেম নাম্বার ওটাকে কি বলে 14 সো মুভ টু দা প্রবলেম নাম্বার 14 হচ্ছে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন অকার্স when light passes denser to rarer medium rare to denser নয় b নয় from one medium to another of equal refractive index কখনই নয় তাহলে তো বেসিক্যালি আচ্ছা এক মিনিট সিটা দেখো কোনটা হবে মনে হয় স্যার এটা হবে মনে হয় টেন্সার টু রেয়ারে গেলে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হয় না ওটা ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল হয় টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন মানে লাইটটা এরকম গেল গিয়ে আবার এইটা 90 ডিগ্রি হয়ে গেছে তারপরে আমি যদি অ্যাঙ্গেলটা এটা বাড়াই তাহলে লাইটটা এধারে আবার ব্যাক করবে সো এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে থিটা সি এই অ্যাঙ্গেলটাকে বলে থিটা সি মানে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল আর এই গোটা অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে থিটা সো যখন থিটা ইজ ইকুয়াল টু থিটা সি হয়ে যায় তখনই টিআইআর হয় টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনটা তখন হয় সো এখানে যা মিউ আছে এখানেও মিউ তাই তার মানে দুটো মিডিয়ামের রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স সেম তার মানে অপশন সি সো দিস ইজ দ্য কারেক্ট অপশন So this is the way you have to do such kind of problems. বোঝা গেল আর কো স্যার লাস্টেরটা বুঝতে পারলাম না স্যার 14 এরটা লাস্টেরটা হবে না অপশন সি হবে from one medium to another of equal refractive index total internal reflections when light passes to equal মানে এখানে যা রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স আছে এই মিডিয়ামটা তো আবার তো সেই মিডিয়ামই ব্যাক করছে তার দুটো তো ইকুয়াল রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স হতে হবে ইকুয়াল অ্যাবজর্পশন কোএফিশিয়েন্ট হয় না সো অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট কারণ আমার টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন শুধু স্যার ডেন্সার মিডিয়াম থেকে রেয়ারার মিডিয়াম গেলে সেটা স্যার ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল হতে পারে
বিকজ ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলে লাইটটা কিরম যাচ্ছে, ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলে লাইটটা স্যার এইভাবে যায়। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে অ্যাকচুয়ালি দ্য লাইট মুভস, এইভাবে লাইটটা গেল, গিয়ে এখান থেকে লাইটটা এদিকে মুভ করবে। সো দিস ইজ দ্য এরিয়া হুইচ ইজ কনসার্ন, এবং এই অ্যাঙ্গেলটা 90 ডিগ্রি হলো। So then we can see it is a concept of critical angle, but total reflection এ স্যার সেটা হবে না। TIR এ লাইটটা এদিকে গেল, এই লাইটটা এদিকে ব্যাক। So if the light goes from this side to this side and the light moves to this side, সেটাকে বলে total internal reflection, that is called TIR. বুঝা গেল কি বললাম? মাথায় ঢুকলো না ঢুকলো না? স্যার ডাউট হচ্ছে স্যার এখানে, স্যার মানে মিডিয়ামটা যে সেম মিডিয়াম, ওটা মানে না হলেও হবে? ব্যাপারটা কি দেখ, টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হতে গেলে যে মিডিয়াম দিয়ে লাইটটা যাচ্ছে সেই মিডিয়ামেতেই ব্যাক করবে। যদি স্যার অন্য মিডিয়ামেই ঢুকে যায় তাহলে ডেন্সার থেকে রেয়ার এর ঢুকে গেলে টোটাল ইন্টারনাল তাহলে আর রিফ্লেকশন হবে কি, তাহলে তো রিফ্রাকশনই হয়ে গেল। So from one medium to another of equal refractive index, এই যে এখানে দেখ এক মিনিট, from one আচ্ছা from one medium to another medium মানে equal refractive index, তাহলে সেক্ষেত্রে ডেন্সার মিডিয়াম টু টোটাল ইন্টারনাল অফ when light passes, তাহলে কি অপশন না, এখানে অপশন সি হবে না, ওখানে হবে না। কেন না, ওয়ান মিডিয়াম টু আনাদার অফ ইকুয়াল রিফ্রাক্টিভ ইন্ডেক্স, এখানে একটা মিডিয়াম থেকে আনাদার মিডিয়ামে তো যায়নি, সেম মিডিয়ামে আছে, তাই না? হ্যাঁ স্যার ওইটাই ডাউটটা। সেম মিডিয়ামে আছে, তাহলে সেক্ষেত্রে ডি তো হবে না, তাহলে অপশন এই। সো ইন দ্যাট কেস অপশন এই হবে, আর কিছু হবে, কারণ ক্লোজেস্ট অপশন ওটা বাদ দিয়ে আর কিছু নেই। আচ্ছা 16 নম্বরের অঙ্কটা আমি করে দিয়েছি, এটা ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক, মার্কসটা দেখছে কতটা এই রেডিয়াসটা থাকবে, দ্যাট আই হ্যাভ শোন অলরেডি। 16 নম্বর অঙ্কটা দেখে নে, 16, প্রবলেম নাম্বার 16। তো দ্যাট প্রবলেম আই হ্যাভ অলরেডি সলভড। যে মাছটা দেখছে নিচ থেকে, তাহলে কতটা রেডিয়াস ও দেখতে পারবে, হাউ মাচ, মানে কতটা রেডিয়াস এরিয়া ও কনসিডার করতে পারবে। সো দ্যাট প্রবলেম আই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাসড ইন দ্য ক্লাস। ঠিক আছে, দেখে নিয়েছিস? হ্যাঁ স্যার। ওকে, আচ্ছা, বাট দ্য প্রবলেম সেটস আর রিয়েলি গুড। জানি না তোরা প্র্যাকটিস করেছিস কিনা বা দেখেছিস কিনা, প্রবলেম সেটস আর রিয়েলি গুড, brainstorming problems are there. আচ্ছা এখানে একটা কোয়েশ্চেন্স দিয়েছে, path of entering the light দিয়ে, that is question number 28 and 29. সো বলেছে path of a ray, বেসিক্যালি এখান দিয়ে দুটো রে যাচ্ছে, এখানে একটা আছে, এখানে একটা আছে। So this is one of the directions which they have given, this is another directions they have given, and here it is given this things. So basically কি হয় না, এখান থেকে path of the ray তে লাইটটা যাচ্ছে এরকম ভাবে। So this is one of the point, this is another point. So এখানে 45 degree angle আছে, and here you can see this is 45 degree angle, no 30 degree angle, sorry. So this is 30 degree angle, আর এখান দিয়ে লাইটটা এরকম এটা এসছে, এটা এরকম এসছে। সো এই দুটো যদি প্যারালাল হয়, মানে we can consider these things, এইটা যদি প্যারালাল নামছে, that means obviously এটা প্যারালাল নয়, মানে এই দুটো প্যারালাল, that means this angle is 30 degree, it has to.
কারণ এটা যদি 30 ডিগ্রি হয় এটাও 30 ডিগ্রি হবে। বলছে পাথ অফ রাইট রে এন্টারিং ফ্রম এয়ার, মানে এখানে এয়ার আছে মিডিয়ামটা, সো মিউ অফ এয়ার আমরা 1 ধরছি। বলছে এয়ার ফ্রম এ মিডিয়াম অফ ভ্যারিয়েবল রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স ইজ শোন ইন দ্য ফিগার। আচ্ছা এই রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্সটা ভ্যারিয়েবল, মানে এখানে ধরা যাক এই জায়গাটায় মিউ 1, এটা মিউ 2, এটা মিউ 3, এটা মিউ 4, এটা মিউ 5, এটা মিউ 6, এটা মিউ 7। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে দ্য মিউ ইজ কনস্ট্যান্টলি চেঞ্জিং। যেহেতু এটা ডেন্সারে যাচ্ছে তার মানে বোঝা নেওয়া যাবে যে লাইটটা অ্যাকচুয়ালি এইদিকে টার্ন নিচ্ছে, মানে apparently দেখতে এরকম লাগছে but actually the light is taking a turn towards this side, মানে এরকম ভাবে টার্ন নিচ্ছে। so this is the way the light is taking a turn। তার মানে ধরে নেওয়া যায় লাইটটা এদিকে টার্ন নিচ্ছে এবং ধরে নেওয়া যায় যে এই লাইটটা this particular light is taking a turn into this side, মানে এটা আস্তে আস্তে এদিকে টার্ন নিচ্ছে, মানে ধরে নেওয়া যায় রাফলি এরকম একটা টার্ন নিচ্ছে, এটা অ্যাজিউম করে নেওয়া যায়। So we can consider that light is taking a turn. এবার বলছে the value of the refractive index at P, মানে এই P পয়েন্টে refractive index টা কত এই জায়গাটা। So they have asked that at that point P what is the value of it। তো এটা তো ইজিলি বার হয়ে যাবে, মানে এখানে sin of 45 ডিগ্রি, এটা যদি তুই ধরিস মিডিয়াম 1, আমি ধরছি এটা আস্তে আস্তে চেঞ্জ হচ্ছে, মানে এখানে মিডিয়াম 1ই আছে আর এই জায়গাটায় মিডিয়াম 2 হয়ে গেছে, so this becomes medium 2, so this is medium 1, this is medium 2, so sin 45 degree by sin 30 degree, this you can say this is medium 1 এ তার মানে 45 মানে 1 আর এখানে mu, so mu of the medium মানে mu1 you can get that is equal to sin 45 মানে 1/2 divided by sin 30 মানে half, so it becomes 2, that is equation number 1। আর নেক্সট স্টেপে যখন হলো that means sin 30 degree and we don't know what is the value of sin r, so ওরা রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্সটা বার করতে বলেছে but we don't know exactly, কারণ এটা বলেছে মিডিয়াম ভ্যারিয়েবল রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স আসছে। so in that case আমাদের এটা যা হবে এই পয়েন্টে এখানে যা রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্সটা থাকবে এই জায়গাটায়, তো এখানেও তো তাই থাকবে, বি তেও তো তাই হবে, so আমার পরেরটা করার দরকারই নেই, আমি will get the option C। so এটা না করলেই আমি বলে দিতে পারি the option will be C। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। ক্লিয়ার না ক্লিয়ার না? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ কারণ আমার তো করার দরকার নেই কোন, আমি তো এমনি বলে দিতে পারি। হ্যাঁ স্যার। so now 29, so in the case of 29 এ তুমি বলছো যে convex mirror of focal length f produces an image half of the size of the object। so image size মানে হচ্ছে half of the size of the object, মানে image size যদি আমি h dash ধরি, so এটা এর object size যদি ধরি h, so we can say this is h, so it comes down to h/2, this will be h/2। the distance of object from the mirror, এটা কি করে বার করবেন, মানে এখানে আপনার মিরর আছে, so convex mirror আছে, that means you can say this is a convex mirror। তো এখানে আপনি অবজেক্টটা রেখেছেন, this is basically your image distance and this is your image height by object height, and they have mentioned that the convex mirrors of focal length f produces an image half of the size of the object, the distance of the object from the mirror easily বেরিয়ে যাবে, 1/v plus 1/u is equal to 1/a, that is the mirror equation। so v টা তো লিখতে হবে, basically you know these things that mirror height আর object height এর ratio মানে h dash by h is equal to v by u, and that is equal to h by 2/h। so এটা কেটে গেল, it comes down to half, so এটা এসে গেল। এবার এইটার দিকে তাকা, so easily you can find out, এখানে v লিখলি, এখানে u এরটা পজিটিভ আছে, তো u এর ব্যাপারে তুই যখন লিখছিস সেটা এখানে বলে দিয়েছে ইমেজ হাইট অবজেক্ট হাইট, তার মানে v is equal to you can say the value of v আর u এর মধ্যে রিলেশনস তুমি বার করতে পারো, তোমাকে বার করতে বলেছে the distance of object, তার মানে v is equal to you can say 2u, তো 2u লিখলি, এখানে u লিখলি, এখানে 1/f।
এবং যেহেতু এটা মাইনাস, কারণ তোর এখানে ইমেজটা বড় নেই, ইমেজটা ছোট হচ্ছে, তো কনকেভে যদি ইমেজ ছোট হয়ে যায় তার মানে এটা অবভিয়াসলি ভার্চুয়ালি যাচ্ছে, তার মানে এটা মাইনাসে যাবে। So we can say these things, a এর ভ্যালুটা যেটা আসবে, so f এর ভ্যালুটা যেটা আসবে সেটা হচ্ছে 3/2u, and this will be virtual because this will be a negative sign. So it comes down to basically option B. ঠিক আছে অল্প? হ্যাঁ স্যার। ওই সাইন চেঞ্জ গুলো একটু মাথার মধ্যে রাখবে, যে কোথায় ইমেজটা ফর্ম করছে সেটা একটু দেখে নেওয়া। হ্যাঁ, এখানে একটা ব্যাপার আছে, এক মিনিট দাঁড়া এক মিনিট, যে যখন ইউ এর থেকে যখন ইমেজ সাইজটা ছোট হয়ে যাচ্ছে, তো কনকেভ মিররে ইমেজ সাইজ যদি ছোট হয়ে যায়, সো ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস ইউ ইজ পজিটিভ, focal length also you have considered positive, and v যদি -2/u হয় তাহলে এখানে মাইনাস হবে, সরি, so in that case এটা মাইনাস হবে, so কারণ আমার ওটা ইনভার্টেড, ইরেক্ট নয় ইনভার্টেড ইমেজ হবে, so উল্টো দিকে ইমেজ হবে, so ultimately it comes down to this much, এটা ভুল হয়েছে, so it comes down to basically u is equal to, হ্যাঁ u is equal to যেটা হবে সেটা হচ্ছে -u/2u, so it comes down to 2u, so -1 plus 2 is equal to 1/8, এরকম একটা আসবে, এরকম একটা আসা উচিত, কারণ এখানে ওরা যেটা বলেছে মানে v/u is equal to half, so v is equal to u/2 হবে, আমি এখানে ভুল লিখে দিয়েছি, so এই জায়গাটা আমার ভুল হয়ে গেছে, ওই জন্য u/2 হবে, মানে এখানে একটা 2 হবে, so if you put the 2 over here then it can be, এইটা হয়ে যাবে -1 আর এটা u, so basically you can say u is equal to -half, এইটা হবে, এইটা হবে না, এই জিনিসটা হবে না, এইটা হবে, so this will be the option. So here এইগুলো খুব ক্রিটিক্যাল, এইগুলো বোঝাটা খুব ক্রিটিক্যাল, মনে হবে ঠিক করেছে বাট অ্যাকচুয়ালি ভুলে যেতে পারে, কারণ কেন বললাম v is equal to 2u/2 হবে, ঠিক আছে, কিন্তু স্যার এখানে যে ইমেজটা তো ছোট হবে শুধু তাই না, ছোট হবে, এবং এটা এই পার্টিকুলার কেসে ছোট হতে গেলে স্যার এটা এই সাইডে হবে, লেফট হ্যান্ড সাইড, তো লেফট হ্যান্ড সাইডে যদি ইমেজটা, মানে আমার যদি এরকম মিররটা থাকে, আমার এই সাইডে অবজেক্ট আছে, দ্যাট ইজ মাই ইউ, সো আমার এই সাইডে হলে ভার্চুয়াল ইমেজ হয়ে যাবে, সো ইন দ্যাট কেস v এর এটা হয়ে যাবে u/2, সো এই ডিসটেন্সটা ভার্চুয়াল হয়ে গেলে -v, দ্যাট মিন্স উই ক্যান সে দিস ইকুয়াল টু মাইনাস, সো u/2, দিস ইজ দ্য ওয়ে উই ক্যান ফাইন্ড ইট আউট, এইটা আমরা বার করব, দিস ইজ দ্য ওয়ে উই ক্যান ফাইন্ড ইট আউট, বুঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। কিন্তু এত ইজি নয়, মনে হচ্ছে ইজি বাট ইট ইজ আ ভেরি ট্রিকি প্রবলেম, কারণ তোমাকে এটা বুঝতে হবে যখন লিনিয়ার ম্যাগনিফিকেশনটা দিয়েছে না h'/h, that means ওটা যখন হাফ আসছে, that means the image height is lesser than the object height, that means image distance is lesser than object distance, so এই ক্ষেত্রে কনকেভ মিররের ক্ষেত্রে স্যার ওটা পিছিয়ে যাবে, so basically we are going to get the virtual image, তো ভার্চুয়াল ইমেজ না হলে এটা পিছনে থেকে তুমি ছোট ইমেজ পাবে না, or maybe you can consider this is virtualness really হবে কিন্তু ইরেক্ট হবে না, ইনভার্টেড হবে, ইনভার্টেড হলে ওটা মাইনাস হয়ে যাবে, বুঝা গেল কি বললাম? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হতে পারে স্যার ওটা ভার্চুয়াল হবে না, কিন্তু ইনভার্টেড ইমেজ হলে ওই বিটা মাইনাস হয়ে যাবে, কারণ ওয়াই অ্যাক্সিস এর নিচে নেমে যাচ্ছে, ওয়াই অ্যাক্সিস এর নিচে নামলে ওটা ইনভার্টেড হয়ে যাবে, সো সেক্ষেত্রে বি এর সাইনটা নেগেটিভ হয়ে যাবে। হ্যাঁ স্যার। তো এই কনসেপ্ট গুলো একটু দেখো, এই টাইপের কনসেপ্ট, এখানে খুব ভালো ভালো অঙ্ক আছে, ঠিক আছে, স্টাডি ম্যাট যেটা আমি দিয়েছি, হ্যাঁ স্যার। ক্লাস প্রবলেম আছে, কিন্তু অনেকে করায় না প্রবলেম গুলো, আমি এই জন্য ম্যাক্সিমাম দা পোর্শনসটা করিয়ে দিলাম, প্রায় 100টা 70টা মতো অঙ্ক আছে, তার মধ্যে বেশ কিছু প্রায় 20-25টা আমি করিয়ে দিয়েছিলাম, বেশিরভাগ অঙ্কই করে যাবে, মেজরিটি, কিছু অঙ্ক একটুখানি চাপ হবে, সেটা একটু দেখে নিই, তো সেটা দেখে নিলে মোটামুটি একটা আইডিয়া এসে যাবে। চলো কালকে আমায় বেরোতে হবে, ওকে বাই, wish you all the best for the exams on, থ্যাংক ইউ স্যার। bye.